thì cái cơ sở sản xuất của trở về luôn. Còn ví dụ như sư tâm đúng rồi, có nên ở cạnh những người phán xét hay không? Những người thầy phán xét hay không? Đó là câu của cô. còn thời gian nữa cô. Dạ không. Người bận rộn ở đây là cư sĩ hả cô? Ngài phải ra sân bay 3 giờ rồi. Thì đó nhưng mà trong cái thời điểm đó thì chúng ta có thể theo dõi trong ngày tuần gì ở Sài Gòn đó thì chút một độ vì như của ngài ở là bên ngoài ngài sẽ có một cái việc rồi. Ngài nó có một cái thuốc chỉ là chúng ta một cái thời gian gì như ngài thôi, còn những tuổi khác phải ra cái quả nhưng mà ngài lo về thì không. Dạ, nên chỉ là nó có một Bác quan trai giới là cái 8 giới mà mình cho nhiều lắm. đúng rồi, nó dễ tắt đường lắm. Say it out. The first question she asked for another, the person she knows. He's a lay person, and he would like to ask you that how can he keep the A precept in his daily life? Because in the life of lay person, they quite busy. And so he wants to know how to keep a precept in the daily life of the busy life. How to keep a precept in the right way for a lay person who quite busy. Especially for which number of precepts? Có cụ thể cho cái giới nào không ạ? Dạ, keep, dạ thầy biết rồi. Dạ, keep all a precept. Dạ thầy biết mà. Keeping precept is just to keep precept. We must understand no killing, but we may kill some of the insect by walking. But if we are not doing it intentionally, it is okay. For no stealing, we should not take what is not given by the owner. We may see and take something on the road. If this item is valuable, we should try to find the owner. If not valuable, not much important.
most of my followers, if they took something which is not much important, they will donate to me or they will use for the center. Because the Baba Center is big organization, that's why there are many mistakes. Many lost and found. Sometimes it is difficult to find out the owner. If so, we use for the center, for if we found the food, we will use for all. If we found the money, we will use for the center. Electric way, for the petrol, because we use many cars for traveling, or for the new land, for the new building, for healthcare. Because of rely on donation, and because of doing good deeds beyond limit, need of shelter, food, teacher for the education, meditation teacher for meditators, translator, and also some of the volunteer for official work to extend the visa or to get sponsor letter, to get passport. There are many things to do. That's why there are also many mistakes, many loss of handset, many even losing the resident of the Baba Center. Some of the new resident of the Baba Center are easy to lose, but we can, most of the losing can be found in the future. But one of the men disappeared for many years, no news. So for my way of solving the problem is working for all, working for merits, by using whatever we accept. Not only donation, but also some of the belongings without the owner,
If so, we have to use for the center. Some of the people die, there will be their belongings, money in the bank or in the pocket, some of the clothes and gold chain, like that. If they die, most of the people have no contact person. They may have relatives, but they are not connecting with their relatives. If so, we have to use for the center. Not donating to the center, but they are member of the power center. That's why we have to use for the public, for the marriage, because we are doing marriage beyond the limit. Therefore, everything is useful. We are not saving money in the bank. We are using all the donated money. So for sexual contact, most of the people in the center are keeping 5 or 8 precepts, but some are breaking precept because of their habit or because of not much practicing meditation. They are difficult to control their mind. In this way, there are problems. Sometimes, breaking precept, sexual contact. But concerned with Dhamma, difficult to solve. If we live in the society as a lay person, more simple to solve the problem. We don't need to think about Dhamma. For the lay person, they just need to think about law and regulation, maybe right or wrong. If they solve that problem according to the law, they must go to the police, they must go to the court, and the judge will make decision, and then the process finished. But that is not the end. There may be right decision. There may be just telling lie to the police. There are many problems like this. That's why in meditation center, in the power center, I rely on law of karma more than law and regulation, because of misusing about discipline or law and regulation. Most of the people are not skillful to use discipline or law and regulation. That's why easy to misuse. Because of facing
many misusing by our own experience, we rely more and more on law of karma. If you do bad, you will get the same bad reaction when the time is right. This is the law of karma. Maybe this life or maybe future life. Time is not sure, but there will be the same reaction for sure. But some people are not patient and don't understand about law of karma. That's why they were informed to the police and then they were trying to arrest or solve the problem by law regulation. If I can stop, I try to stop. If I can, I let go. This is also law of karma. Maybe you may be keep or break precept, but you may get punishment if you are informed you do bad deeds like this. It is if we see from the side of karmic law, in the past you already did the same. In this life or previous life. Give punishment wrongly. That's why in this life you must receive punishment wrongly. This is action and the same reaction. If we are not relying on karmic law, we must rely on law regulation. In this way, we may there is side effect. Many people are residing in the Bhava Center. That's why I am responsible for them. They are whatever they do, good or bad, their action is concerned with me and the Bhava Center. If they do good, not much. If they do good, nothing to do. If they do bad, I am responsible to solve the problem. Because of knowing the side effect or misusing of discipline or law regulation, I used to rely on, I use law of karma to solve the problem. Solving the problem according to law of karma is just need to explain, just need to understand. No need to take action physically. Just need to believe
you will receive back what you gave or did to the other. I myself keep preset with this right understanding. The more I use keeping preset with the law of karma, the more I dare not make mistake or wrong view. In this way, I'm safe. Telling lying is also common in most of the people in society. But if we are keeping preset, we should try to tell the truth. We should try to tell in the right way. Now I'm explaining about keeping preset of the power center. Because of keeping preset, I'm careful to be right explanation. Sometimes I may make mistake, but most of the time I know my mistake, and then later there will be less and less mistake. For drugs and alcohol, there are some of the people in the power center are alcoholics and drugs addicts. That's why they may break preset sometimes. But in the way of Buddha, no need to go to the police. Just need to confess the mistake. Buddha way is really satisfying. Law regulation is not much satisfying. That's why I used to breaking of the preset. May happen to anyone, but if we obey Buddha, not much need to do.
Because of doing bad, that doer will surely receive bad consequence. So this is sure. I just need to explain the law of karma to the people who are breaking precept. This is my way of solving the problem. For number 6 precept, some of the time in traveling or in traveling for long time or working very hard because of many things to do and many problems to solve. The power center is meditation and social activities together. So there are many things to do, many problems to solve. We are difficult to know how fast the time is. Like the time fly. That's why we are saving more and more merits. Besides, we emphasize practicing and teaching meditation. That's why some of the precepts, like eating afternoon, may break sometime, not all the time. If we are not feeling well, we may need to need food as medicine, but not like dinner. Because of doing the limitless good deeds, some of the because of do on limitless good deeds, keeping precept, keeping small precepts are not much important. We are not rejecting, we are just detaching. We may break precept, but we are also saving greater merits nearly all the time. In this way, the power center can survive. We can continue doing good deeds more and more. For number 7 precepts, now we are using smartphone, so easy to break precepts. But the mind is more important. If we are controlling the mind,
to be stable and pure, that is meditation. We may break precepts, but we are practicing meditation. Breaking precepts and practicing meditation may be at the same time. Because of watching music, not intentionally. Sometimes we don't know what is that video. Or sometimes we are seeing in the car there are TV. In the express car there are TV. If so, we are easy to see music, singing, dancing. So I have been facing these problems of breaking precepts for 25 years continuously. Therefore, my way of doing good deeds is just control the mind. To control the eyes or ears, are difficult. So controlling the mind and practicing detachment is really useful in this modern age. Even if breaking precepts, we are practicing detachment. That's why no eye, no eye. No one is seeing, no one is keeping precepts, no one is breaking precepts. This right understanding is vipassana. To practice meditation, to keep 5 precepts is more important. No need to keep 8 precepts. It is better if we can keep 8 precepts. But it is also okay to keep 5 precepts and practice meditation. Even for 5 precepts, sometimes there may be breaking precepts. Even if there is breaking precepts, we are practicing meditation. In this way, we are saving marriage also. As a meditator, we emphasize the mind more than physical and verbal action. That's why breaking precepts by physical and verbal action can be practiced vipassana meditation. This is the best we can do. We will make mistake with physical and verbal action, but we are not making mistake with mental action. So we use the mind. We are using the mind more than body. In this way, we can protect the mind.
we are able to control the mind. Even if we cannot control physical and verbal action. Some of the monks are also attaching to tell what is not sure and wrong. This is their attachment. If we understand about habit or attachment, we can accept it. We don't need to believe in his speaking. That is the solution. If you believe, you are wrong because you don't know about that person or that man. So this is self-protection. Vipassana protection. Precepts only is not enough. If you are paying attention on precept, you should learn from the teacher who emphasize to keep precept, but they may not be, their weakness may be not practicing meditation all the time. My good point is, I try to practice meditation all the time. By keeping precept and sometimes by breaking precept for small precept. Because I am meditation teacher, that's why I must be skillful in practicing and teaching meditation. I'm not teaching about precept. I will teach, but not the main subject. Meditation is the main subject to practice and teach. That's why there may be weakness in keeping precept, but there is good point in practicing meditation. For those who keep precept seriously, they may be skillful to keep precept, but they may not be skillful in practicing and teaching meditation. Besides, we are busy with social activities. We are solving the biggest problem. That's why even if we make mistake, we are making mistake is not sure. Saving greater merits is sure. We are not making mistake all the time. We are not breaking precept all the time, but we are helping people all the time. We are practicing and teaching meditation all the time. In this way, we can endure for the mistake, for breaking precept. We can detach from breaking precept of ourselves and the other also. If you are not practicing meditation, you are difficult to forgive and forget the breaking precept of yourself and the others.
Dạ. Câu hỏi của sư cô cho một vị Phật tử là về việc làm sao để có thể giữ được 8 giới ở trong cuộc sống bận rộn hàng ngày. Thì câu trả lời của thầy là giữ giới thì cũng chỉ để giữ mà thôi. Chúng ta cần hiểu rằng như giới sát sinh thì đôi khi chúng ta có thể phạm giới đối với các loại côn trùng trong quá trình chúng ta đi bộ. Nhưng mà việc đó thì chúng ta không làm bằng một cách có chủ ý, cho nên như vậy thì vẫn ổn. Đối với giới trộm cắp thì chúng ta không nên lấy của hay tài sản mà chưa được sự cho phép của chủ nhân. Chúng ta có thể nhìn thấy và lấy những món đồ ở trên đường. Nhưng đối với những món đồ mà có giá trị thì chúng ta nên cố tìm lại chủ nhân của nó. Còn đối với những món đồ mà không có giá trị lắm, không quan trọng lắm, thì chúng ta có thể đem về. Hầu hết những người đi theo tôi thì nếu như mà họ lấy những món đồ mà nó không có giá trị, không quan trọng, thì họ sẽ đem về cúng dường lại cho tôi, hoặc là đem sử dụng cho trung tâm Thabawa. Bởi vì trung tâm Thabawa là một tổ chức rất lớn, cho nên là sẽ có rất nhiều lỗi lầm diễn ra, và cũng có rất nhiều trường hợp về việc mất cắp hay tìm lại. Đôi khi thì rất khó để có thể tìm thấy được chủ nhân của tài sản, nên thường thì chúng tôi sẽ lấy nó để sử dụng cho trung tâm. Nếu như mà chúng tôi tìm thấy đồ ăn thì chúng tôi sẽ dùng nó cho mọi người. Nếu như đó là tiền thì chúng tôi sẽ dùng nó cho hoạt động chi trả cho chi phí điện, chi phí xăng. Bởi vì ở trung tâm thì cái việc đi lại cũng rất là nhiều, hoặc là sử dụng cho các mảnh đất, hoặc là các tòa nhà mới xây, hoặc là sử dụng cho việc chăm sóc sức khỏe y tế. Bởi vì chúng tôi nương tựa vào tôn giáo và chúng tôi làm các loại thiện pháp ngoài giới hạn, nên chúng tôi cần nơi ở, thực phẩm. Chúng tôi cần giáo viên cho việc dạy học, cần các thiền sư để dạy cho người hành thiền, cũng như là cần người phiên dịch. Và chúng tôi cũng cần những tình nguyện viên để làm các công tác văn phòng như là gia hạn visa, xin thư tài trợ, hoặc là làm hộ chiếu. Có rất nhiều việc để làm. Do đó mà nó cũng phát sinh ra nhiều lỗi lầm, và có cũng rất nhiều thứ bị đánh cắp. Thậm chí là những người, chúng tôi mất luôn cả những người ở trong trung tâm. Vài cư dân ở trong trung tâm thì rất dễ để mất, để lạc. Dạ, tại thường thì trung tâm của thầy nó có bao gồm cả những cái bệnh nhân tâm thần nữa, cho nên là nhiều khi họ cũng đi lạc á. Và hầu hết là những người lạc đó cũng khó có thể tìm lại ở tương lai. Đến bây giờ thì có một Phật tử đã mất tích trong rất nhiều năm. Đối với tôi thì để giải quyết các vấn đề này cho mọi người thì tôi nương tựa vào phước báu. Đối với những cái món đồ mà nó không phải được cúng dường, nhưng tài sản đó không tìm được người sở hữu, thì chúng tôi sẽ sử dụng nó cho trung tâm.
Như đối với những người ở trong trung tâm, khi họ mất thì vật dụng của họ, tài sản của họ, tiền bạc của họ trong ngân hàng, trong túi hay quần áo của họ thì đều sẽ được dùng lại cho trung tâm. Hầu hết những người này thì họ không có người thân để liên lạc. Họ có thể có vài người thân nhưng mà họ lại không giữ liên lạc với những người thân đó. Và bởi vì họ là một trong những thành viên của Thabawa nên những vật dụng của họ sau khi họ mất sẽ được trung tâm tái sử dụng. Việc sử dụng như vậy là sử dụng cho cộng đồng và sử dụng cho phước báu. Bởi vì chúng tôi đang làm các thiện pháp vượt ngoài giới hạn. Đối với giới Đối với giới không tà dâm thì hầu hết những người ở trong trung tâm họ sẽ giữ 5 đến 8 giới. Nhưng mà cũng sẽ có vài người phá giới bởi vì thói quen của tâm hoặc do họ chưa có thực hành nhiều. Họ khó để có thể kiểm soát được tâm trí. Và như vậy thì họ sẽ dễ phạm giới tà dâm. Nhưng mà để liên quan đến Pháp thì rất khó để có thể giải quyết. Nếu như mà chúng ta ở đời sống bình thường là cư sĩ thì điều này có thể dễ giải quyết hơn. Không cần phải cân nhắc đến Pháp mà chỉ cần cân nhắc theo luật lệ. Đi đến đồn cảnh sát khai báo. Nhưng nếu như làm như vậy thì nó chưa được giải quyết tận gốc. Bởi vì có thể hoạt động đó diễn ra khi chúng ta nó không có diễn ra vào đúng cái vị trí của người khai báo. Và có rất nhiều vấn đề xảy ra khi chúng ta giải quyết theo cách này. Ở Thabawa thì chúng tôi nương tựa vào luật nhân quả hơn là luật lệ, luật pháp bên ngoài. Bởi vì rất dễ để mà sử dụng sai luật lệ và luật pháp. Hầu hết không có nhiều người thành thạo trong việc sử dụng luật lệ, luật pháp. Do đó rất dễ để mà sử dụng sai nó. Bởi vì đã từng đối diện với rất nhiều vấn đề liên quan đến việc sử dụng sai luật lệ và luật pháp. Cho nên là chúng tôi nương tựa nhiều vào luật nhân quả hơn. Nếu như mà chúng ta làm sai thì chúng ta sẽ nhận lại cái quả sai đó vào đúng thời điểm của nó, trong đời này hoặc là đời tiếp theo. Thời gian thì có thể không có nói chắc được, nhưng mà cái quả đó chắc chắn sẽ được diễn ra. Có thể có nhiều người không có thể hiểu được chuyện này, cho nên họ đi đến trình báo cảnh sát và họ cố để mà xử lý nó bằng luật lệ. Từ phía tôi thì nếu như tôi có thể xử lý thì tôi sẽ tìm cách xử lý. Còn nếu như tôi không xử lý được thì tôi sẽ để cho luật nhân quả xử lý. Nếu như mà bạn phá giới, bạn có thể bị trừng phạt. Nếu như bạn có thể sẽ bị trừng phạt và bạn nhận lại quả xấu. Nếu như mà chúng ta nhìn nó ở góc độ của luật nhân quả thì chúng ta sẽ hiểu được rằng bởi vì trong quá khứ chúng ta đã từng làm điều tương tự như vậy, cho nên trong đời sống hiện tại những chuyện tương tự nó sẽ lại diễn ra với chúng ta.
việc trừng phạt thì không đúng. Giải quyết vấn đề dựa vào việc trừng phạt thì đó là giải quyết do dính mắc. Nếu như mà chúng ta nương tựa vào luật nhân quả thì nó sẽ có tác dụng phụ của nó. Có rất nhiều người nương tựa vào trung tâm Thabawa và tôi thì chịu trách nhiệm cho họ. Bất cứ những hành động nào mà họ làm dù tốt hay xấu thì đều liên quan đến tôi và trung tâm Thabawa. Nếu như họ làm tốt thì không còn gì để nói. Nếu như họ làm xấu thì tôi phải chịu trách nhiệm để giải quyết. Tôi thì nương tựa vào luật nhân quả, cho nên tôi dùng luật nhân quả để giải quyết vấn đề. Và sử dụng luật nhân quả thì chỉ cần giải thích để cho họ hiểu, không cần phải làm bất cứ hành động gì. Chỉ cần tin vào bạn sẽ nhận lại những gì mà bạn đã làm đối với người khác. Tôi giữ giới bằng hiểu biết đúng đắn như vậy. Tôi càng giữ giới với sự hiểu biết đúng đắn về luật nhân quả thì càng có ít vấn đề diễn ra với cái nhìn không đúng. Và theo cách này thì tôi an toàn. Đối với giới không nói thật thì chuyện này rất phổ biến ở xã hội. Chúng ta nên cố gắng luôn nói sự thật, luôn nói theo cách đúng đắn. Như giờ đây tôi đang nói với bạn về việc giữ giới ở trung tâm Thabawa. Cho nên tôi nói về việc giữ giới một cách rất cẩn thận và đang giải thích một cách rất cẩn thận. Đôi khi tôi có thể có lỗi lầm, nhưng hầu hết, phần lớn thời gian tôi nhận ra được cái lỗi lầm của tôi, và sau đó thì những lỗi lầm này sẽ ngày càng ít đi. Đối với giới không dùng rượu bia hoặc các chất kích thích thì cũng có vài người ở trung tâm Thabawa, họ là người nghiện rượu và sử dụng các chất kích thích. Đó là lý do mà đôi khi họ cũng sẽ phá giới. Nhưng mà theo con đường của Đức Phật thì không cần phải đi đến công an để trình báo, mà chỉ cần confess tiếng Việt là gì ta? Confess tiếng Việt là tự thú. Confess là tự thú ấy, như là cô mà bị phạm giới thì cô phải tìm một người Mà trong tiếng Phật rồi tiếng gì gọi tiếng sám hối. thú tội là sám hối ấy. Nhưng mà theo cái cách của Đức Phật thì không cần phải đi đến công an để trình báo, mà chỉ cần tự thú sám hối lỗi lầm của mình. Cái cách của Đức Phật thì nó thực sự là rất là toàn diện. Nếu như mà đi theo hướng của luật lệ ở bên ngoài thì nó chưa có toàn diện.
Đó là lý do vì sao mà khi mà chúng ta phá giới thì cái chuyện đó nó cũng dễ hiểu và nó cũng có thể xảy ra với bất cứ ai. Nhưng nếu như mà chúng ta tin vào Đức Phật thì không có gì là quá nghiêm trọng để có thể làm. Nếu như mà chúng ta làm sai, làm những việc xấu thì chúng ta sẽ nhận lại những cái quả xấu. Tôi chỉ cần giải thích như vậy theo luật nhân quả đối với những người đã phá giới. Đây là cách mà tôi giải quyết vấn đề. Đối với giữ giới ăn chiều thì đôi khi mà di chuyển đến các nơi hay các quốc gia trong khoảng thời gian dài, hoặc là làm việc nhiều thì có rất nhiều việc để làm và có rất nhiều vấn đề phải giải quyết như thế này. Trung tâm Thabawa là một tổ chức xã hội. Chúng tôi làm việc cùng nhau và có rất nhiều thứ cần phải làm, có rất nhiều vấn đề để giải quyết. Và rất khó để mà nhận ra rằng thời gian đã trôi qua rất là nhanh. Đó là cách mà chúng tôi ngày càng tích lũy nhiều phước báu. Bên cạnh nhấn mạnh việc thực hành và giảng dạy thiền, đó là lý do vì sao trong quá trình mà làm việc nhiều như vậy, chúng tôi sẽ cũng rất dễ phạm các giới. Và nó cũng không dễ để giữ các giới trong hoàn toàn tất cả thời gian. Đôi khi mà chúng tôi cảm thấy không khỏe thì chúng tôi sẽ sử dụng thức ăn như là thuốc. Và nó không phải được sử dụng như là ăn tối, ăn chiều. Do chúng tôi làm các thiện pháp không giới hạn và chúng tôi tập trung vào làm các thiện pháp không giới hạn, cho nên việc giữ các giới nhỏ không có quan trọng lắm đối với chúng tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi chối bỏ việc giữ giới. Chúng tôi có thể phạm giới, nhưng mà chúng tôi chú trọng vào việc tích lũy phước báu hơn. Cũng nhờ như vậy mà chúng tôi có thể đang làm rất nhiều thiện pháp. Đối với giới thứ 7, về việc không nghe đờn ca hát múa, đối với thế giới hiện đại hiện nay thì rất dễ để phạm giới này. Nhưng mà cái tâm thì là quan trọng hơn. Nếu như chúng ta kiểm soát được tâm, giữ cho tâm luôn định tĩnh và trong lành. Nếu như mà chúng ta phạm giới thì chúng ta cứ cố gắng thực hành thiền. Phạm giới và thực hành thiền thì có thể diễn ra cùng một lúc. Có thể chúng ta sẽ nghe thấy nhạc một cách không chủ đích. Đôi khi chúng ta sẽ không biết được cái video nó là cái gì. Và đôi khi thì khi mà chúng ta ngồi xe thì cái tivi trên xe nó sẽ phát những gì. Chúng ta rất dễ để mà nhìn thấy các hoạt động đờn ca hát múa. Tôi thì đối diện những cái vấn đề như thế này trong suốt 25 năm. Đó là lý do vì sao mà tôi làm thiện pháp thông qua việc kiểm soát tâm. Kiểm soát mắt hay tai thì rất khó, nhưng mà kiểm soát tâm thì nó hiệu quả hơn trong thế giới hiện đại này. Nếu như nhìn theo góc độ của vô ngã, đang không có ai cả, không có ai là đang nhìn, cũng không có ai đang giữ giới hay phạm giới.
Đây chính là hiểu biết đúng đắn về thực hành thiền Vipassana. Không cần phải lúc nào cũng giữ 8 giới. Đương nhiên sẽ tốt hơn để giữ, nhưng mà cũng có thể ổn nếu như mà giữ 5 giới và song song với việc thực hành. Thậm chí đôi khi có thể khi giữ 5 giới cũng có thể phạm giới, nhưng do chúng ta thực hành thiền nên điều đó vẫn ổn. Và theo cách này, thông qua việc thực hành thiền thì chúng ta vẫn đang tích lũy phước báu cho mình. Là người thực hành thiền, là một hành giả, thì chúng ta nên chú trọng vào việc thực hành hơn là các hành động của thân và khẩu. Đó là lý do mà phạm giới liên quan đến các hoạt động của thân và khẩu cũng được dùng để mà thực hành trong quá trình, cũng được xem như là một đối tượng để thực hành trong quá trình mình thực hành thiền. Đây chính là cách tốt nhất mà chúng ta có thể làm. Chúng ta có thể phạm lỗi lầm với các hành động về thân và khẩu của mình, nhưng mà kiểm soát tâm thì quan trọng hơn. Hãy cố gắng sử dụng tâm hơn là chú tâm vào các hành động của cơ thể. Và theo cách này thì chúng ta có thể bảo vệ được tâm mình. Chúng ta có thể kiểm soát được tâm ngay cả khi chúng ta không thể kiểm soát được các hành động của thân và khẩu. Có vài vị tăng thì họ chú trọng vào việc phải luôn nói cái gì là đúng, cái gì là sai. Đây cũng là một loại dính mắc. Nếu như mà chúng ta hiểu được thói quen của sự dính mắc này thì chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận. Chúng ta không cần phải tin vào lời của vị ấy. Nếu như mà chúng ta tin thì chúng ta đang mắc phải sai lầm, bởi vì chúng ta đang không biết vị ấy là ai. Đây cũng là một cách để bảo vệ. Và đây chính là sự bảo vệ của thiền Vipassana. Giữ giới, chỉ giữ giới không thì là chưa đủ. Chúng ta nên chú tâm vào việc thực hành. Bạn có thể học từ những vị thầy, những người mà chú trọng vào việc giữ giới hơn. Nhưng mà như vậy thì họ cũng sẽ có điểm yếu của họ, là việc thực hành thiền sẽ không được toàn thời gian. Điểm mạnh của tôi là tôi luôn cố gắng thực hành thiền toàn thời gian. Tôi vẫn luôn giữ giới, nhưng đôi khi có thể sẽ phải phạm giới. Và bởi vì tôi là một thiền sư, tôi chú trọng vào việc và tôi thành thạo trong việc dạy thiền hơn là việc giữ giới. Tôi có thể dạy về giới, nhưng đó không phải là chủ đề chính mà tôi sẽ dạy. Đó là lý do vì sao mà tôi cũng sẽ có điểm yếu của mình trong việc giữ giới. Nhưng mà tôi sẽ có điểm mạnh của tôi trong việc thực hành thiền. Đối với các vị thầy chú trọng vào việc giữ giới thì họ sẽ có điểm mạnh trong việc giữ giới. Bên cạnh đó thì chúng tôi luôn bận rộn trong các hoạt động xã hội và bận rộn trong việc giải quyết các vấn đề lớn. Đó là lý do vì sao mà rất dễ để mắc phải sai lầm. Việc phạm sai lầm thì nó không chắc chắn. Nhưng mà chúng tôi chắc chắn rằng là chúng tôi đang cố gắng làm các loại thiện pháp để có thể tích lũy phước báu. Chúng tôi có thể sẽ không thể nào giữ giới toàn thời gian, nhưng mà chúng tôi chắc chắn rằng chúng tôi đang giúp đỡ và giảng dạy thiền toàn thời gian.
Và theo cách này thì chúng tôi có thể kham nhẫn với những sai lầm của chúng tôi trong việc phạm giới. Chúng tôi có thể xả ly khỏi việc phạm giới. Và nếu như mà chúng tôi không thực hành như vậy thì bản thân chúng tôi cũng sẽ rất khó để có thể tha thứ cho những người phạm giới. Hỏi câu số 2. Câu 2 của cô có 2 ý đúng không? Làm sao để vượt qua những sợ phán xét và có nên ở cạnh những người hay phán xét hay không?